Ishwarama's resplendent sun. It's the start of a bright new day. Time to rise, time to shine, Lord divine. Time to lead us along life's way. Awake, Lord of Buddha party. Awake, O Lord, over all mankind. Awake, O Lord of compassion. That the world good fortune may find. On Chitravati's peaceful shore stands our heart's own mansion. We yearn to serve you and we long for your holy darshan. Morning's begun and o'er the world spreads the radiant sun. Sri Sathya Sai Bhagavan, may your glory now dawn. We love to sing your holy name with that sweet emotion, and taste the pure nectar which comes from our true devotion. Come, shower drops of blessings on us, we pray, gracious one. Sri Sathya Sai Bhagavan, may your glory now dawn.
Swami established a hospital barely 4 years ago. It had just learned to walk. And the impact that it has made already during the last 4 years is known to all of you, is known all over the world. Even the World Health Organization in a recent communication has conveyed that is completely in agreement with the ideals that Bhagwan Shri Sathya Sai Baba has laid down for the health program of this hospital and is ready to collaborate with it in any field it likes. This is one of the highest tributes that any medical institution can be proud of. During its 4 years, just to give a glimpse, not to talk about the figures, during the last 4 years we have been able to do, with Baba's blessings, 4,500 cardiac surgeries, heart surgeries, about 4,000 kidney surgeries, urological side, and about 3,000 eye surgeries in just 1 year. At the background of these surgeries is the vast amount of work that has been done by the people in the laboratories, people in the outpatient departments and in other supportive services. And if you value all this work done at the commercial rate in India at present, Bhagwan Shri Sathya Sai Baba has contributed 150 crores of rupees worth of gift to the humanity. 150 crores worth of gift to the humanity, which is a huge, colossal money when you consider in terms of organized medical services. And this has in itself created ripples all over. We have no illusions that we will be able to
every heart disease, will be able to cure every kidney disease, every man's tears will be wiped. But a model has been set, a model has been put before the world who was shirking, the world was shirking beforehand to have facilities of highest order for the sake of poor. For the first time in the world, a hospital which has been functioning every minute of the day and every day of the year for the last 4 years, it has proven that free medical services of the highest order to be given to the poor is a possibility, is a reality. And the basic idea is that those people who come forward with devotion, with single-minded devotion, with love and affection, they can get money, they can duplicate this all over the world, and thus most of the developing world or even developed world, even the developed world in people, poor people in the United States and other countries are also in need of, are afraid of costly medical help, and they need help. This is the thing that has been put forward, and basically the revolutionization of medical working, mechanism of the medical hospitals, medical health services has been geared around 4 principles. One is the globalization of medicine, that it is right of everybody, irrespective of caste, creed and color, to get medical aid when he needs. Second is decommercialization of medicine. Medicine which started as a very, very pious thing right in India in Vedas. In fact, one of the Vedas was attributed for practice of medicine. Vedas and medicine are intermingled together. Voice of God, voice of wisdom, and the treatment. These have gone together. But the money has come in between. It has been taken away to other fields. The basic idea is to decommercialize medicine. Do not to link it with money, that you will get this type of treatment only if you pay so much money. This is decommercialization. Second principle that has been enunciated by the existence of this hospital. The third thing is the humanization of medicine, that all the health workers are human beings and they are taking patients as human beings. They are wiping their tears apart from giving medicines, apart from using scalpels. They are talking to them. They are talking to them like human beings. They are talking to them with love and affection, treating them with love and affection. Not only that, the fourth principle that has been enunciated is the spiritualization of medicine. The medicine has become exactly what it was meant to be. As the physician used to say in older days, I treat, it is he who cures. The God cures, I only treat. The physician in Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences exactly works on that principle. He treats, it is Swami who cures. So many people have asked me that you have spent so many years in the ashram. Have you seen any big miracles? What a bigger miracle than the Institute of Higher Medical Sciences can there be? In practical sense, this big building, imposing building, was built up in just bare 6 months. How it happened, I do not know. In this vast gathering, I may be excused Bhagwan for repeating what I have repeated previously, but I have no heart to hide it from you. When it was one day before the inauguration, in 1991, November 21st, I was completely in tears. I was weeping in my bed at 2 o'clock in midnight.
because there is this, there is this, there is this. I was so dejected. Lo and behold, when I went there, suddenly the clouds cleared, the sun shone. Exactly at 9 o'clock, the knife touched the skin, as Swami had predicted 1 year before. What a bigger miracle can there be? I have never seen. I don't think this can ever be repeated. Same time, I remembered about another story that shows the place of this hospital in the history of mankind. There was a soldier in Indian Army who was fighting at the Pathankot, at the J&K front. He came back home and he told his wife, "Look, I have got a very nice story for you." Their only child, had a hole in heart. He said, "Now our child need not worry. Sathya Sai Baba is a big saint in South India who has opened a hospital that does cardiac surgery completely free of cost. I will take my child there and we will get surgery done. Next vacation, next leave I get, this is my program." Both husband and wife were happy. But this was not to be. When he went back to the battlefront, he died. He got a bullet. He died. The wife came back and told the commander that these were my husband's wish. They say, like Putputty, a place where the hospital is existing. They wrote to Sathya Sai Hospital. Prompt came the reply that you bring the child for assessment. The doctors examined the child. He was operated and successfully operated. He cannot see. I can never forget the tears of joy that flowed continuously for 10 days from the eyes of that mother, whose child, whose only hope in this world was now this child, and who got, without spending a penny, this operation done. Similarly, children from SOS villages, adopted children and other children for whom Swami has special weakness, were treated, and their mothers, their adopted foster mothers, foster fathers, they were so happy about. When you see these things in practical like I have seen, I have no doubt in my mind that great miracle has already taken place. What more miraculous can take? What is there? This is the materialization of joy and truthful joy in the minds of people, which is the most difficult thing to attain. And this has been given without any craving, without any action on their part. This is at their doorstep, at every villager's doorstep. The type of investigations which most of the people are avoiding are available completely free. Keeping up this pilgrimage of progress, this hospital, Bhagwan has been kind enough to add to it a few more services. In fact, tomorrow, the auspicious day when Bhagwan shall inaugurate the total body scanner of the latest model in the country. Tomorrow also Bhagwan shall inaugurate the vitreoretinal surgery unit in the Department of Ophthalmology. It's a very complicated side of ophthalmic surgery, eye surgery. Tomorrow also Bhagwan shall inaugurate the MedLore service, that is a direct satellite service linking the hospital and thereby the hospital doctors with whole of the world, modern world, so that the latest developments anywhere in the world, latest publications anywhere in the world are available to
process also, I want to emphasize one important fact. It is not the building and the equipment that makes the hospital. It is the people who work inside the hospital who make the hospital. It is the divine grace that works on these people who run this hospital. These people, dedicated people, work night and day. Some of them without salaries. Most of them, of course, with salaries. And they work there and with dedication, with love, with affection. And that is how the whole atmosphere of the hospital is transformed. To these people, I want to openly pay a tribute. These nurses, these doctors, these technical assistants, particularly the students who have qualified from Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, these boys, angels of mercy who have come and joined the hospital, 42 of them. Volunteer with business management degrees, with engineering degrees. They have volunteered to work in the hospital throughout their life. And all the equipment is in their hands. The entire hospital functioning is in their hands. I'm extremely pleased. And I would invite those people who are interested in running a hospital, those people who are running a hospital, to see this miracle in function. People talk about motivation. People talk about self-actualization and things like in theories of management. Here is the crucible. Here is the experiment that is going on. Come and see for yourself. What can a devoted worker do? And all these, above all, on them, inside them, outside them, above them, is Bhagwan, who is giving his affection, love, who is practically pumping the energy into them, which flows through their hands, whether it's a surgeon, whether it's a nurse, whether it's a technician. Here again, I want to digress a little. The impression that has been given to me by some people that it is some people from outside who come and operate. People from outside who do. That's not a fact. That's a canard. That is some story spread by some people. Our own surgeons, our own technicians, our own nurses are fully capable of running this hospital and are running it very proudly. With the result that our indices of performance, like death rate, infection rate, bed occupancy rates, are one of the best in the world, can compete with any hospital in the world. It's our own duty. I have my friends coming from abroad, surgeons from various countries. When they are practicing surgery, heart surgery or lung surgery or kidney surgery, they have come, they have told me recently only that your surgeons are the excellent lot they have ever seen, of the international standard. So in the name of charity, inferior goods are not sold to the public. These are the best equipments, best possible technology, and with love, with affection. These two words, I say, tomorrow, inauguration, I told you of the 4 things of the first thing of the total body scanner, second thing about the Medlon, then the internet, direct communication with any center of the world, third thing, vitreoretinal surgery, and the fourth thing is an exhibition by which the students and the staff of the hospital has prepared an exhibition to show to the common public, to the common man,
bad manners, bad dietary habits, bad things should be avoided. So, a exhibition, comprehensive, whenever you have time, you can visit it. And this is for the common man, because side by side, prevention is better than cure. So whereas the hospital treatment is going on, it is our duty to educate the public also about the preventive aspects of the disease. Pranams at the lotus feet of Bhagavan, brothers and sisters. They have listened to the talk by Dr. Safaya, director of SSIHL of Higher Medical Science. He has been referring to latest equipment in the Department of Cardiothoracic Surgery, the latest equipment in ophthalmology, the latest scanner, latest. It can't but be because Bhagavan himself is the latest God. And in every aspect, Bhagavan is latest and unique. Observe every aspect. Every aspect. You never find anywhere, if you go through the history of mankind, people of all religions gathering at one place. It is only Prashanti Nilayam where people of all religions gather at one place. This is made possible because of the latest God on earth today. And do you ever find people from all countries? First place of all religions. Second place, people of all countries. We know how we are divided. We are divided geographically, we are divided politically, we are divided economically, in all respects. But the whole world stands united at the lotus feet of Bhagavan. Only that is again the latest. It is also spectacular. It's unique again. Let's examine ourselves right at this moment. Bhagavan's divine talk, the divine discourse, and the conversations of Bhagavan, well, they are unique again, special, latest. The talk and the discourse doesn't center around the jargon. It's not the one of the references of the archaic times or the bullock cart age. Certainly not. Bhagavan speaks of culture and computer at the same time. And his discourses are full of anecdotes and examples from our daily life situations, such that they would have a kind of application. It is not a religion confined to the platform. It is not a religion confined to ritual or a tradition in a monastery or a synagogue or a mosque or a church. Bhagavan's religion, Bhagavan's spirituality is the one to be practiced, adhered and followed, not merely chanted. Certainly not. Acharana leni vidyalu ninda nerchina avaniyandu phalamemo gundu sunna. That's what Bhagavan has said. If you do not practice, the result is just as zero. You are supposed to practice. That's what Bhagavan has said. People ask so many questions. What is the religion here? What is Bhagavan's philosophy? What is Bhagavan's spirituality? Nothing but practicing what we are supposed to. Practicing what we believe in. Practicing what we speak. Practicing what we think. Perfect harmony of thought and word indeed. That is Sai philosophy. That is thing for which we have all come here. It is again most interesting and important. Just now doctor referred to a miracle just that has taken the form of a hospital there. I seek your permission to share with you an experience, a conversation I had with a doctor from Australia who attended International Conference of Cardiothoracic Surgeons last year. He is a doctor from Australia, a Christian, a Catholic. He attended the conference in the morning, and the evening he had his dinner, and I was about to say his prayers in his room, the accommodation given
Bible, here the promise fulfilled. He that has sent him has come again here in human form. It's also most interesting. It's also most interesting because many of the things that we experience, we don't examine. We don't rather analyze. At the same time, Bhagavan's discourse satisfies an illiterate, a worker, a laborer, an agriculturist, a farmer, and the scholar of scholars, greatest scholar, single discourse, satisfying crores of people at the same time, the wonder of wonders, wonder of wonders. Therefore, in every aspect, the institute or the hospital, whatever may be, everything is spectacular. I may also tell you now, Madhuramaina Bhasha, the language is so sweet. Bhagwan's language is so sweet. Manjula Galamuto, the melodious voice. Bhakta Koti Hrudini Bhartiche, the hearts of everybody are filled simultaneously at the same time. Suti Mata Paliki, Sukshma Dharmambule Chepputundu, Sai Yuvukku Meeda. The subtleties of philosophy are communicated to you straight away in the easiest form by Bhagwan Baba. On this occasion, I seek Bhagwan's permission to bring to your attention a very happy thing. Bhagwan's teaching centers around the principle of sacrifice. He repeatedly tells us that we should sacrifice. It is only the sacrifice that confers immortality. Immortality. He gives a number of examples. Yesterday he was telling us, no river drinks its own water, no cow would ever drink its own milk, no tree would ever take its own fruit. Just paropakarathamidam shareeram. And I'm so glad to say, Bhagavan himself is the very best example of the sacrifice. His time, his energy, everything is for mankind. And this inspiration, this message has gone so far. At this moment I may tell you, devotees from Korea were just employees. They work and they get their monthly salaries. They're not especially rich. No. Devotees, having drawn inspiration from Bhagwan's message, the principle of sacrifice, that spirituality means commitment, service to the fellow men, that Bhagwan would be pleased if only we care, if only we have concern for the fellow men. Devotees of Korea are inspired. And they have sent 1,000 colorful rugs to our hospital, Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences. In fact, the hospital, though we say it is a hospital, from a distance it looks like a Buckingham Palace. It is more or less a Kalyana Mandapa. It is rather too difficult to believe who is a patient, who is the attendant, because both equally smile joyfully. It is the only place where it's so difficult to identify because success is guaranteed, because the Bhagavan's hospital, nothing else can ever happen. Therefore, the colorful rugs that would match the beauty of the hospital are brought by the devotees from Korea, and they would be handing over them to the director of hospital, Dr. Safaya. Sachidananda Rupam
కల్లోలముతో జీవిస్తుంది. In this vast world, in every aspect, the humanity is full of agitations and disturbances. ఒక సమస్యను తీర్చడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అనేకమైన సమస్యలు మరింత జటిలమైనటువంటివిగా పుట్టుతుంది. A problem solved at one time leads to many other problems later which are subtler.
chinta, the worry, you are under chinta, the tamarind tree. How can you be happy? కనుకని ఈ చింతనంతా దూరం చేసుకునేటువంటి సంతోషాన్ని చెప్తున్నాను. సర్వ చింతల బాపెడి సాయి ప్రేమ. It is only Sai's love which is the solution to all worries and problems, anxiety. ఇక్కడైన జనులారా, So at least people, ఇంతకన్నను వేరెంది ఎరుగపరదు. what else is to be told to you? సాధు సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా. Members of this noble august gathering, కనుక మనం ప్రాపంచికమైనటువంటి సర్వమును చింతనే. everything is a worry. పెండి 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 పెండిలో చింతలేదు కదా అని మీరు అనుకుంటారు. You may say there's no worry in getting married. కానీ అప్పటికప్పటికి మాత్రం సంతోషంగా జగత్తు నచ్చి ఉంటావు. It gives you happiness at that moment. సెకండ్ డేనే ప్రారంభం అవుతుంది అది యోచన. Second day starts the worry. ఈ యోచనలు కనపడవు. You don't think of this. సంతోషంగా బ్యాండ్ మేళాలతో కొట్టుకుంటే ఆనందంగా పీటలు వేసుకుంటుంటే నీకు కనిపిస్తుంది. You are very happy with the wedding ceremony, listening to the music around. కనుక ఈ మంగళకరమైనప్పటికీ కూడా ఒక చింతనే. All these auspicious things is also worry again. నీకు కుమారుడు కావాలి. What is done? కుమారుడు అది కూడా చింతనే. That is also worry. భార్యకు నవమాసం అయితే గతం ఏ రీతి అవుతుందో ఏమిటో, ఎప్పుడు పుట్టిందో ఏమిటో, ఏ విధమైన గతం ఇదంతా చింతనే. You are very much worried about the delivery of your wife, or maybe you will get it male or female. That's also worry. వింత కూడా చింతనే, సంతోషం కూడా చింతనే, అన్ని చింతనే ఈ ప్రకృతిలో. The happiness and the misery, unhappiness, all those worries in this world. ఈ ప్రకృతి యొక్క స్వభావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఉండినంత వరకు ఇవి చింతనే. So long we don't understand the nature, everything is a matter of worry. అర్థం చేసుకుంటే మా సర్వము సంతోషమే. When you understand the reality, everything is bliss. కనుక అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం దేనిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి? So how to understand? పరమేశ్వరిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. Know the divinity first. దానిని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే, అర్థం చేసుకుంటే అన్ని చింతలు కూడా దూరం అయిపోతాయి. When you understand God, you'll go away from all anxiety. నీకేం కావాలి? నాకు గులాబ్ జామ్ కావాలి. What do you want? I want gulab jam sweet. నీకేం కావాలి? లాడు కావాలి. What do you want? I want laddu. నీకేం కావాలి? మైసూర్ పాక్ కావాలి. What do you want? I want నీకేం Mysore pak. కావాలి? జిలేబీ కావాలి. I want jalebi. ఇంకోటి నీకేం కావాలి? కీరు కావాలి. Other one says, I want ghee. All కానీ sweet. ఇవన్నీ చిప్ప చేపలు చెప్పి యొక్క పేర్లే కానీ అన్నిటి ఎందు ఉన్నట్టు చక్కెర ఒక్కటే. So taste differ. The sugar is one and the same in all these sweets. కనుక చక్కెర యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తుంచుకుంటే మైసూర్ పాక్ అయితే ఏం, గులాబ్ జామ్ అయితే చక్కెర అయితే ఏం, పాలకోవ అయితే అంతా ఒక్కటే. If you know the sweetness, the content of the sugar, then you are not bothered of gulab jam or laddu or ghee. కనుకునే స్వీట్స్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ డిఫరెన్స్ గా ఉండాలి. అది షుగర్ అంటారు. Therefore, the difference in the names and forms of the sweets, but అదే sugar is one. రీతిగానే భగవంతుడు ఒక్కడే. So God is one. అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క జీవితత్వం ఒక్కటే. But divinity is one and the same, you know. వేదాంతము సర్వం హరివిదం బ్రహ్మ, అంత బ్రహ్మమయమే. So Vedanta said, everything, universe is Brahman. దీనినే సైంటిస్ట్ కూడా సేమ్ ఇది సరైన పదం ఉపయోగపెడుతూ వచ్చాడు ఐన్స్టీన్. Einstein, the scientist, used same word. ఈ సైంటిస్ట్ కూడా ప్రపంచంలో రెండు ఉంటున్నాయని వాదిస్తూ వచ్చారు. Scientists argue there are two things in this world. ఏమిటి? ఒకటి మ్యాటర్, రెండవది ఎనర్జీ అన్నారు. Scientists say there are two, the matter and energy. కానీ ఐన్స్టీన్ దాన్ని ఒప్పుకోలేదు. Einstein did not accept. మ్యాటర్ లేక ఎనర్జీ లేదు, Without matter, there is no ఎనర్జీ energy. లేక మ్యాటర్ ఉండదు. Without energy, matter cannot సర్వం exist. కూడా ఒక ఎనర్జీ శక్తియే. Therefore, everything is energy. ఈనాడు ఈ 200 సంవత్సరం నుంచి పాశ్చాత్య దేశం లోపల సైన్స్ అభివృద్ధి అవుతుంది. For the past 200 years, the science is progressing in the Western country. ఎన్నో వేల సంవత్సరం నుంచి కూడాను, ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడాను మన భారతీయ సంస్కృతి యందు పవిత్రమైన ఋషులు యందు కూడాను దీనిని ఏనాడో అర్థం చేసుకున్నారు. Over centuries, 2000 years or even more, the ancients would understand this principle. కనుక రామదాస్ కూడా చెప్పాడు, అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం. Ramdas also said the whole universe is of Rama. The whole world is of Rama. పోతన కూడా చెప్పాడు, ఏనాటి వాడు అతను. Botana, the poet, also said long అంతా back. బ్రహ్మమయం, ఈ జగమంతా బ్రహ్మమయం. Everything of Brahman, divinity, the whole world, universe is of divinity. ఈనాడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంతా శక్తిమయమని. There you say it's of energy. వీళ్ళు పుట్టక పూర్వమే చెప్పారు శక్తిమయమని. మనం ఎవరు? The same declaration is made even before you were born. ఈనాడు మీరు ఏదో సైంటిస్ట్ తెలుసుకున్నట్టుగా ఒక పేరు, ఒక ఇది, ఒక పరిమితము చెప్తూ వస్తున్నారు. They, as if it has got separate name, scientists ఒక declare. చిన్న ఉదాహరణ, A small example. నేను 15 సంవత్సరాల పూర్వము ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో బెంగళూరులో డైరెక్ట్గా ఉంటున్నాడు భగవంతుడు.
భ్రమ, this ఇదే illusion, మూర్ఖత్వము. this foolishness. అనాది అని చెప్పడం మూర్ఖత్వం అంటున్నారు. To say this ancient, age-old equals అనాది foolishness. అనేటువంటి సరైన కరెక్ట్ వర్డ్. The ancient declaration is correct. ఇన్ని మిలియన్ల వయసు ఇయర్స్ అంటానే చెప్పడమే అదే రాంగ్. To say that it's millions of years of age, ఈనాడు it's wrong. రాంగ్ రైట్ అయింది, రైట్ రాంగ్ అయింది. Wrong has become right and right is viewed as wrong today. ఈనాటి పరిస్థితి అంతా ఈ విధంగా మారుతుంది. This is the present position of change. కనుక మన ప్రాచీనులు అనాది కాలం నుంచి పరమేశ్వరిని అర్థం చేసుకోవడం చేతనే సర్వము వారికి సులభంగా చెప్పగలుగుతూ వచ్చారు. In ancient times, how people could understand the divine principle and so could investigate all. What's the reason? పరమేశ్వరి ద్వారా సృష్టి రహస్యాన్ని గుర్తించారు. The mysteries of nature are understood through the ఈ divine. సృష్టి రహస్యం ద్వారా సమష్టిని అభివృద్ధి పరిచారు. Through the mystery of the nature, they could develop the social feeling. ఈ సమష్టి స్వరూపంలో వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తిస్తూ వచ్చారు. In a society, they could know the meaning of an ఆ individual. వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి తన్ను తాను తెలుసుకోమని చెప్తారు. The individual vestige is to know one's own self. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. That is self-realization. సెల్ఫ్ అంటే ఏమిటి? What is self? తనను తాను తెలుసుకోవటము. To know one's own self. అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. It's not possible to all. అయితే దీనికి ఏ చదువు ఉండనక్కర్లేదు, But you do no ఏ condition. డిగ్రీను కొట్టనక్కర్లేదు, You don't need to go ఏ anywhere. విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం You ఉండనక్కర్లేదు. don't have capacity to ఒక్క say. తూరి కన్నులు మూసుకొని విచారణ చేస్తే నేనెవరు, నేనెవరు, నేనెవరు? ఈ దేహమా? కాదు. ఈ మనసా? కాదు. ఈ పెన్సా? కాదు. మరి ఎవరు? ఈ విధంగా సులభమైన మార్గం లోపలే తాను ఎవరంటే దీన్నన్నిటికీ ఒక మాస్టర్ అనేది అడగడం లేదు. నేను నా దేహము, నా బుద్ధి, నా మనసు అనుకున్నప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా ఉన్నాను. దీన్ని అన్నిటికీ Just close your eyes and start investigating. Who am I? Am I the body? Am I the mind? Am I the senses? No, you will understand the master. I'm the master. బాడీ, మైండ్, సెన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్. I'm the master. Body, mind and senses are instruments. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేనని భ్రమిస్తున్నావు. I just could think of the నిజంగా instrument. నిన్ను నీవు తెలుసుకునేటువంటి దాంట్లో అబద్ధం అనిపిస్తున్నావు. You do not know who you are really in the actual sense. That is ignorance. ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి ఉండటం చేతనే మనం ఇన్ని అమాయకత్వంలో మునిగిపోతున్నాము. Because of ignorance, this has led to foolishness. పోవాలనుకుంటే ప్రజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. In order to be away from ignorance, we have to develop spirituality. చక్కని ఆదర్శం ఉండాలి. It's very good ideal here. దేహంతో ప్రారంభమయ్యేది ఒక జ్ఞానం. The one which starts with the body is worldly knowledge. మనసుతో ప్రారంభమయ్యేది సుజ్ఞానము. At the mental realm, good knowledge. హృదయంతో ప్రారంభమయ్యేది ఆత్మజ్ఞానం. That which starts from the heart is spiritual knowledge. భౌతిక జ్ఞానము, Worldly knowledge. జ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానము, ఈ మూడింటికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనం గుర్తించాలి. The worldly knowledge, the material knowledge and the spiritual knowledge. కనుకనే ఈ మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి దేహానికి సంబంధించింది. The material knowledge is related to the దీనికి body. అన్నిటికీ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. All these things are based on reaction, reflection, నేను result. ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను, మీకు అక్కడ రీసౌండ్ వస్తుందా? Here as Bhagavan speaks, you listen to resound there. మాట్లాడకపోతే రీసౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది? When you don't talk, how do you have the resound? ఒక ఫోటో తీసినట్టు తక్షణమే రిఫ్లెక్షన్. The moment photo is clicked, you have the reflection. కనుకనే ఈ యొక్క దీనంటే ఒక అద్దం ముందు పోయి చూస్తే మన రియాక్షన్. In front of the mirror, you find the reaction. ఈ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అనాది కాలం నుంచి ఉండేటువంటి ఈ ప్రకృతికి సంబంధించి Reaction, reflection, resound are the qualities of the nature present since the ప్రతి beginning. మ్యాటర్ ఎందుకును ఒక విధమైనటువంటి ఎనర్జీ ఉంటుండాలి. Every matter has energy. ప్రతి మ్యాటర్ ఎందుకును ఒక విధమైన అయస్కాంతం ఉంటుండాలి. There is magnetism in every ప్రతి matter. మ్యాటర్ ఎందుకును లేజర్ కిరణాలు ఉంటున్నాయి. In every matter, the laser beam. ప్రతి మ్యాటర్ ఎందుకును ఎనర్జీ అనేటువంటి అనేక రూపాన్ని ధరిస్తుంటారు. In every matter, energy assumes varied form. Here is a hand. ఇది లైఫ్ హ్యాండ్ అంటున్నాము. We call it the life hand. ఈ టేబుల్ లైఫ్లెస్ మ్యాటర్ అంటారు. We think table is a lifeless matter. కానీ లైఫ్ హ్యాండ్ లైఫ్లెస్ టేబుల్ కొట్టకి నొప్పి ఉంటుంది. But if you thump the desk, you will feel the pain in your hand. ఈ పెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where from you got it? నీవు డస్క్ను కొట్టావా? డస్క్ నిన్ను కొట్టింది. Have you beaten it or are you beaten in turn? నీవు కొట్టినప్పుడు డస్క్ నొప్పి ఉందో లేదో ఎవరికి తెలియదు. When you actually bit it, we don't know whether it కానీ has pain. నీవు నొప్పి పడుతున్నావు అంటే డస్క్ నిన్ను కొట్టింది. When you feel the pain, it means you are beaten by the desk at the table. నీవు డస్క్ను కొట్టలేదు, డస్కే నిన్ను కొట్టింది. You have not hit it, you are beaten by the desk here. ఈ సత్యాన్ని మొట్టమొదటి అర్థం చేసుకోవాలి. This truth we must understand. ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఏదైనా చూసినప్పుడు అది మనం అనిపించేట్టుగా కనిపిస్తుంది. In this world, we feel as if something affects us. రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. But everything is a reaction, reflection and ఈ resound. రియాక్షన్ అనేటువంటి లేకుండా, రీసౌండ్ లేకుండా, రిఫ్లెక్షన్ లేకుండా ఉంటుందంటే దేహాభిమానం ప్రగతిలో In order to be away from these three
కాన్ఫరెన్స్ లోపల గుర్తించవలసినటువంటి పరమేష్ఠి తత్వాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. In this conference, we should always keep in view the ఈ divinity. పరమేష్ఠి లక్ష్యం మనకి ఎంత ప్రాప్తిస్తుంది? How do we earn it? గుడ్ కంపెనీ, When we join the good company, బ్యాడ్ కంపెనీ. not bad company. ఈ బ్యాడ్ కంపెనీ వల్ల మనకు బ్యాడ్ థాట్స్ వస్తాయి. In a bad company, you get bad thoughts. కనుక గుడ్ కంపెనీతో చేర్చే గుడ్ థాట్స్ When you are in a good company, you develop గుడ్ good థాట్స్ thoughts. కంపెనీ వల్ల అభివృద్ధి అయినప్పుడు గుడ్ మ్యాటరే మనలో ప్రవేశిస్తుంది. When you develop good thoughts, there is a scope for good matter. అది ఏ సృష్టి యొక్క రహస్యం. That is the secret of సృష్టిలో nature. సర్వము మంచిదే, In nature, everything is good. చెడ్డ పదార్థం అనేటువంటిదే లేదు. There's nothing bad ఆ whatsoever. సత్యాన్ని నీవు గుర్తించాలి. That truth you have to know. ఏది చెడ్డది కాదే, Nothing is bad. అంతా మంచిది. Everything is good. లేదు నీకు మాత్రం కొంత చెడ్డ కావచ్చును, ఆ చెడ్డ ఇంకో మంచి కావచ్చు. To you, individually, it may be bad, but to others నిజంగానే it's good. చెడ్డ ఉంటుంటే అందరికీ చెడ్డనే కావాలి. But if it's bad, it must bound to be bad to everybody. కానీ అందరికీ చెడ్డ చెడ్డ కావటం లేదు. Same bad is not bad to all. కొందరికి చెడ్డ, కొందరికి మంచి అవుతుంది. Some it is bad to others, it's good. కనుక ఇది సత్యం కాదు. It's not truth. సత్యం అనేటువంటి అందరికీ ఒకటిగానే ఉంటుందా? The truth should be one and the same to all. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. Truth is one. Scholars refer to it many ఎంతమంది ways. అయినా కూడా చెప్పుకోవాలి, అది ఒక్కటిగానే రావాలి. Let any number of people speak up in 2 truth is + one. 2 = 4. ఇది పాకిస్తాన్ వారు చెప్పని, రష్యన్స్ చెప్పని, చైనీస్ చెప్పని, బ్రిటిష్ చెప్పని, అమెరికా చెప్పని, ఇండియన్స్ చెప్పని, ఎవరు చెప్పినా కానీ ఇది రైటే రైటే రైట్. 2 + 2 is equal to 4. Whether it's declared by Pakistanis or Russians or Chinese or Britishers, కనుకని 2 + 2 is 4. దేశకాల పాత్రకు అతీతమైనటువంటి ఒక తత్వము ఈ సత్యము. Therefore, truth is beyond time and space. ఏ దేశం వాళ్ళకైనా సత్యం సత్యమే. They may belong to any country. ఇది Truth is అమెరికన్ సత్యము, ఇది ఇంగ్లాండ్ సత్యము, ఇది పాకిస్తాన్ సత్యము, ఇది చైనీస్ సత్యము, రష్యన్ సత్యం అనేటువంటి దీనికి విభజించడానికి వీలు లేదు. You cannot categorize, you cannot classify as Chinese truth, American truth, Russian ఈ truth, and so on. సత్యాన్ని ఒక్కటిగానే భావించి మనము నిత్య జీవితంలో కూడా దీన్ని అనుభవిస్తూ రావాలి. We should know the truth is one and experience in our daily life. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, A small example. ఒక స్పెషల్ అనేటువంటి రూపంలో ఒకటి లేదు. There's nothing special in this world. దైవం అంతకంటే స్పెషల్ కాదు. God is not particularly special. మా అనిల్ కుమార్ చెప్పాడు, లేటెస్ట్ గాడ్ ఒకటి వచ్చింది అని. లేటెస్ట్ గాడు, ఈ గాడ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఒక్కటే ఒకటి. Anil Kumar said, latest God, there cannot be latest God or new God. God is one anyway. ఎప్పటికి కూడా పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ గాడ్ ఒక్కడే. Past, present and future, God is one. ఇంతేకాదు మరొక విషయము, Another point. ఈ 1000 రగ్గులంతా ఇచ్చినప్పుడు మా సఫాయి చెప్పాడు, థ్యాంక్స్ అన్నాడు. When 100 rugs were presented, Dr. Safaya said thanks. ఇంతకాలమైనప్పటికీ నీ స్వామి యొక్క తత్వం కొంతవరకు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు కొంతమంది. In these minor things also, some have not understood మనం Swami's ఎప్పుడు nature. థ్యాంక్స్ చెప్తాము? When do you thank? థర్డ్ పర్సన్స్ మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం. We thank a third person. తన వారికి తాను ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పడం. You don't thank your own people. ఎవరింటికైనా మనం డిన్నర్కి పోయినప్పుడు వారు చక్కగా డిన్నర్ చేసి పంపిస్తారు, అప్పుడు థ్యాంక్స్ సార్ అని చెప్పేసి. When you are invited for a dinner, you thank the host. అమ్మ నిన్ను పిలిచి ఆకు వేసి వడ్డించి భోంచేస్తారు, అమ్మ నీకు థ్యాంక్స్ అని ఎవరైనా చెప్తాడా? When your mother serves you food, do you thank your mother? ఈ థ్యాంక్స్ చెప్పేటువంటి వాడు థర్డ్ పర్సన్. If you thank, it means the other one is third person. థర్డ్ చెప్పక ఇది నా రైట్ అని చెప్పేటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వం. The one who takes it as a matter of right, that is the principle of unity. కనుక మనకు ఏ విధమైన భేదము లేదు. No difference whatsoever. రెండవదిగా ఉంటున్నప్పుడే దీనికి భేదం వస్తుంది. When there is second thing, there is కనుక difference. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి, ఉన్నది ఒక్కటే. Truth is one, not two. మన సంస్థల్లో కూడా ఈ విధమైనటువంటి థ్యాంక్స్ అనేది మనం ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగించకూడదు. So we should not use this word thanks in ఇది our organization. భౌతికమైనటువంటి దీంట్లో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యాస రీతిగా బయలుదేరుతుండాలి. It has become a matter of habit in the modern ఇంకొక world. చిన్న ఉదాహరణ మీరు చూడండి. A small example. ఫలమును కోరేటువంటి వాడు బయటవాడు, The one who expects the results is an outsider. ఫలమును కోరనటువంటి వాడు ఇంటివాడు. The one who doesn't expect anything is the ఇంటిలో one of తెల్లవారి our మొదలు own. సాయంకాలం వరకు పని చేస్తుంటాడు పాపం. The one of the family works from day and కానీ night. సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి భార్య నాకు ఇంత ఇస్తున్నావా, ఈ కూలి ఇస్తున్నావా అని ఎవరు అడగరు. By the evening time, no one will ask for a wage ఎందుకంటే తన ఇల్లు తాను యజమాని. because he's the master. అదే ఇంటికి ఒక కూలివాడు వస్తాడు, On the other hand, a labor may తెల్లవారి come మొదలు in. సాయంకాలం వరకు పని చేస్తాడు, వెళ్ళిపోయి సార్ నా కూలి నాకు ఇవ్వండి అంటాడు. The labor work from morning till evening and ask for the కూలి wages. అడిగేవాడు లేబరు,
It's not the labor who demand wages. తన పని తాను ఇది నా పని అని విశ్వసించి చేసుకునేటువంటి వాడు సొంతం వాడు. The one who works takes his own act and does కనుక it నీవు is సొంతం owner. వాడు కావాలి కానీ కూలివాడు కాకూడదు. You should be an owner but not a labor. నీవు లేబర్ కాకూడదు, లీడర్ కావాలి. You should never be a labor, you should be a leader. కనుక నీవు లీడర్ కావాలంటే నేనే దైవము, దైవమే నేను అనేటువంటి ఒక ఆ స్థానంలో రావడానికి తగిన కృషి చేయాలి. If you want to be a leader, have the feeling you are God. ఓ దేవుడా నాకు ఇది అది ఇది అని ఈ కోరిక కోరేటువంటి వాడు లేబర్. On the other hand, oh God, grant me this, is a labor after all. నీవు సరిగా చేస్తే ఆ ఫలితం నీకు తప్పక దక్కుతుంది. If you do it, certainly you will have the reward. చిక్కుతుంది. You are bound to get it. అంతేకాని అడగనక్కర్లేదు. You don't need to ask for it. అడుగకువేవో మనస, అడుగకువేవో మనస. Oh mind, don't ask. అడుగు కొలది అది అడుగునబడునని. If you ask more and more, it will be less and less. అడుగకున్న పని వడిగా నగునని. అడుగకువే ఓ మనస, అడుగకువే ఓ మనస. Without asking, everything will be granted, will be thing done. Don't, oh mind, therefore don't ask. అడుగని శబరిని ఆదరించడే. Shabari without asking, as అడుగక she not తనకై been redeemed. మడియు జటాయువు కడకు నేగి సద్గతి కలిగించడే. అడుగకువే ఓ మనస, అడుగకువే ఓ మనస. Without asking, the bird Jatayu is given a redemption, liberation without asking. ఎవరు అడుగుతారో వారికి అది అడుగు పడిపోతుంది. If you ask, well, it will not be granted. అడగని వానికే అభివృద్ధి అవుతుంది పైకి. Those that do not ask, their desires will be fulfilled. కనుక అడిగేటువంటి వాడు తనకంటే వేరొక వ్యక్తి. If you ask, you can say God different from you. అడగని వాడు తనవాడే. The one, if you don't ask, he is your own. అడిగేవాడు పరాయి వాడే. If you ask, he is a different from కాబట్టి you. మనం పరాయి వారు కాకూడదు, ఇంటి వారు కావాలి. We should not be an outsider. We should be one in the పని family. మనిషికి ఏమి తెలుస్తుంటది? What is that servant knows? ఇంటిలో పనికిరాని వస్తువులు బయట పారేసేస్తే, ఒక చేటో చెప్పో ఇంకేటో పారేసేస్తే అది వానికి కనిపిస్తుంది. All the useless junk is known to the servant. కానీ ఇంటి వానికి ఏం కనిపిస్తుంది? గాడ్రేజ్ లో పెట్టినటువంటి డైమండ్ నగలు, బంగారు నగలు, ఇవన్నీ ఇంటి వానికి తెలుస్తుంది. But the master knows what is contained in the Godrej locker, the diamonds and the jewelry. కనుకనే మనం ఇంటి వారైనప్పుడే దీంట్లో విలువైనటువంటివన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. So when you are householder, the owner of the house, you know. బయట వారైనప్పుడే పనికి వాళ్ళవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి. If you are an outsider, all useless things are known to you. కనుక యూజ్లెస్ అంతా చూడటానికి కాదు మనం వచ్చిండేది. We are not here to watch useless. యూజ్ఫుల్. We should know the useful. యూజ్ఫుల్ అనేటువంటి నీలో ఉన్నటువంటి ఆ సద్గుణములు, సదాలోచనలు, సచ్చింతలు, సత్ప్రవర్తనలు అవి డైమండ్ జ్యువెల్స్ అంతా ఉన్నాయి నీలో. Therefore useful things are within you, the valuable diamonds of thoughts and also feeling. కనుకనే నీవు లోపల ఉన్నటువంటివి చూడు, బయటవి చూడవద్దు. So see what is within, not that outside. బయట దృష్టి అనేటువంటిది కేవలం ఒక తాత్కాలికమైన దృష్టి. The external vision, external look is temporary. కనుక క్రమక్రమేణా సత్యసాయి సంస్థల యొక్క సభ్యులందరూ కూడాను పవిత్రమైన భావంను కలిగి ముందు చెప్పాను. ఎలాంటిది? వెన్నెల వంటి హృదయము, వెన్న వంటి మనస్సు, తేనె వంటి పలుకు, ఈ మూడింటిని డెవలప్ చేసుకోవాలి. Therefore gradually the members of such organizations should have these three things: the nectarine words, and the heart that is soft as butter, and the mind that is so cool like the moonlight. కనుక ఇంతకాలం మనం కాన్ఫరెన్స్ జరిపినందుకు ఏదో కొంతైనా కూడా మనం నేర్చుకోక, కొంతైనా మనం ప్రాక్టికల్లో పెట్టకుండా కాలాన్ని వ్యర్థం చేసి, ధనముని వ్యర్థం చేసి ఈ విధంగా మనం కాలం గడుపుకోవడం మంచిది కాదు. Having spent so much of time and money, having attended this conference, if we don't practice anything, it's just wasting జరిగిపోయింది. time. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. Past is past. ఫర్గెట్ ది పాస్ట్. Forget the past. ఉన్న దానిని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించండి. Know the present and experience. ఈ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి ఇంకందరూ కూడా ఒక ఉత్తమమైన మార్గంలో ప్రవేశించాలి. Right from this day of the conference, you should take ఒకరికొకరు note. భేదాభిప్రాయములు కానీ, అసూయలు కానీ, అహంకారం కానీ అవకాశం అందించకూడదు. Don't give scope for any differences, ego or hatred or jealousy. ఇవి ఎవరికి నష్టము? మనకే నష్టము. You will be put to loss if you have them. తెలుగులో కూడా చెప్తుంటారు, పేదవానికి కోపం వస్తే పెలుగు చేటు అన్నాడు. There's a proverb among Telugu people. వాడి కోపం వస్తే ఏం చేస్తాడు? ఇంకెవరిని కొట్టలేడు అని పెలుగును కొట్టుకుంటాడు తాను. A poor man, if he's angry, he can't beat anybody. He'll be grinding his teeth. తనకే That's చేటు కానీ all. పరులకు చేటు కాదు. Naturally, he's not hurting తనకు anybody. తాను హర్ట్ చేయకుండా చూసుకోండి. See that you don't hurt yourself. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. దీనిని మీరు భావించుకొని ఇంకా మున్ముందుకు జరగబోయేటువంటి దానికంతా ఇంకా ఎంతో ఆదర్శాలంతా మనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. రేపటి దినం కూడాను వ్యాలిడిటీ అంటుంటాం. అంటే ఏమి?
ఈ మహాసభ యొక్క దీంట్లో నిర్ణయాలు చేసినటువంటి దానిని దాన్ని స్థిరం చేసుకోవటం. Like this, try to know all the ideals and important things. Tomorrow is the valedictory function. You will be understanding all these things that have been deliberated so long. కనుక మీలో ఏమైనా కొన్ని ఈ సంస్థల యొక్క విషయాల లోపల డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కొంత ఈ హిందూలాషకు సత్యనారాయణకు రాసి ఇవ్వండి. దానంతా నేను చక్కగా ఆన్సర్ చెప్పి మీకు సంతృప్తి పరుస్తాను. If you have any doubts on organizational matters, pass on to Sri Indulal Shah or Sri Satyanarayana. Bhagavan will clarify all these doubts. भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभजान बिना संयोग नहीं, सर्वजान प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना हरि भजन बिना हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं. దీనికి పూర్వం మీరు విన్నారు, చూచినారు. You heard it earlier and you saw it also. భారతదేశం నుంచి ఏదో వృత్తి మార్గంలో ప్రవేశించి తమ జీవితానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని సంపాదించుకోవాలని మన భారతీయులే కొరియా దేశానికి వెళ్ళి అనేక కష్టములు అనుభవించి ఆ యొక్క బాధలను అనుభవించి వారు ఏదో జీవితం ఆధారం కోసమని అక్కడ నిలిచిపోయారు. The one of Bharat has gone over there to Korea and settled there professionally. And he settled there. తరువాత సాయి భక్తులుగా మారారు. And he became Sai devotee later. ఆ స్వామి పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ యొక్క ప్రతిబింబములుగానే ఈ యొక్క ఆసుపత్రికి తగిన స్వామి ఏది పుచ్చుకోడు కనుక ఈ విధంగానైనా సేవ చేయాలని వారు సత్సంకల్పం ప్రారంభమైంది. Bhagavan doesn't accept anything, doesn't receive anything, but they wanted to pass on their love in some way or other. ఏమి చేయాలి అని అనేక దినాలు యోచిస్తూ వచ్చారు. They have been thinking what is to be done for the last many days. కట్టకడపటికి స్వామి ఆసుపత్రి ఇది స్వామిదే, స్వామి ఆసుపత్రి, ఆసుపత్రి స్వామి అనేటువంటి భావాన్ని నిర్ణయం చేసుకున్నారు. They decided that it is Swami's hospital, Swami is hospital, hospital is Swami.
కనుకని వీరికి తగినటువంటి స్వామి ఎంత సుఖాన్ని ఇస్తున్నాడో దానికి తగినట్టుగా ఈ సుఖం కూడా మనం కొంతవరకు సేవ చేయాలని సంకల్పించుకున్నారు. As Bhagavan is provided so many conveniences, let us also contribute to those ఆసుపత్రి యొక్క conveniences. అందములకు తగినట్టుగా, In accordance to the beauty of the hospital, ఆసుపత్రికి తగినటువంటి యొక్క పవిత్రతకు తగినట్టుగా, in accordance to the sacredness there, ఆసుపత్రి యొక్క సుఖములకు తగినట్టుగా, the comforts over there, ఆసుపత్రి యొక్క అందచందములకు తగినట్టుగా in accordance to the beauty of the hospital, చక్కని రగ్గులు తెచ్చారు 1000. beautiful 1000 rugs are brought. ఆ పేషెంట్ దీనిని కండ్లతార కూడా చూచి ఉండరు ఎప్పుడు. Patients, they never saw such rugs before. వాటిని కప్పుకొని ఎంత ఆనందించి, ఈ ఆనందం వల్ల అనారోగ్యం కూడా దూరం అయిపోతుంది. The moment they make use of these rugs, they will forget even their disease. దీనికి ఆనందమును అందించేటువంటి ఒక మార్గములో అందించేటువంటి ఈ యొక్క రగ్గులంతా. The rugs will make them happy. ఇది ఆనందము కాదు, ఆరోగ్యం. It is not mere happiness, it is health. ఆనందముతో ఆరోగ్యం కూడా కుదిరిపోతుంది. With happiness you will have the health. కనుకని ఆనందం ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆరోగ్యం కూడా చక్కబడిపోతుంది. The moment you are happy, you will be healthy. విచారం చేసేటువంటి వానికే రోగములు ఎక్కువ. The one who worries will suffer. కనుక వారు ఈ విధంగా ఎంతో మధ్య తరగతి వారిగా ఉంటుండి ఎన్నో విధములు శ్రమపడి వారికి ఇంత పవిత్రమైన భావం రావటము, ఈ ఆసుపత్రికి ఇంత త్యాగం చేయటము చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయము. ఇది ఆశ్చర్యమేం కాదు, భక్తులకు సరైన లక్షణం. It's most surprising that though they are middle class people working over there, they could have such sacred thoughts and could translate in this form of action, but it is ఇది general ఒక quality of a devotee. ఆశతో అడగటం కాదు. ఎంతమంది శ్రీమంతులు లేరు జగత్తులో, In this world there are so many rich people. ఎంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళినటువంటి వారు లేరు. There are many that have gone కానీ abroad. అందరూ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారా? Do they do such a thing? లేదు. No. కోటికొక్కరో కూటికొక్కరో కోటికొక్కరో ఒక ఇలాంటి వారంతా ఉంటారు. 1 in a crore, 1 in a million would be doing that. కనుక అందరికీ ఈ త్యాగ భాగం ప్రారంభించాలి. All should have spirit of అట్టని sacrifice. మాకు పంపమని మేము కోరటం లేదు. It doesn't mean that we don't want anything ఎక్కడైనా from సరే త్యాగంతో జీవితాన్ని యోగంగా భావించుకొని మీ యొక్క అనారోగ్యాన్ని దూరం చేసుకోండి. you. May be anywhere. Develop the spirit of sacrifice. And ఏ be healthy. అనారోగ్యము, మానసిక అనారోగ్యము, శారీరక అనారోగ్యము, And what sort of sickness it is? One is physical and విచారము, mental. మానసిక అనారోగ్యము, Worry gives mental illness. వాతపిత్త శేషాలతో కూడినటువంటి దేహ అనారోగ్యం. That leads to physical diseases. కనుక రెండు విధాలు కూడా ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి ఒక దైవ ఆనందమే అదే సరైనటువంటి ఔషధం. To have health in both the ways, you should be one with God. కనుక దైవ భక్తిని, దైవ ప్రేమను, దైవానందమును అనుభవించడానికి అందరూ కూడా నువ్వు కంకణం కట్టుకోవాలి. Determined today to have the divine bliss and the divinity and the devotion. త్యాగ భావం ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు నువ్వు ప్రవేశించాలి. Everyone should entertain the spirit of ఏనాడైనా sacrifice. ఒకనాడు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి పోక తప్పదు. One day or other you are bound to leave them. లైఫ్ ఉండినట్టుగానే సరే మంచి పనులు చేసి ఆనందించి తద్వారా ఇతరులకు కూడా ఆదర్శాన్ని అందించాలి. Even while we are alive here, let us share and be blissful. చాలా సంతోషం. Bhagavan is very happy. థ్యాంక్స్ అని నేను చెప్పడం లేదు. Bhagavan will never thank you.